Alright மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மோர் Death Stranding 2 on the beach. ஸோ இந்த கேமை டச் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக நேற்றே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போட வேண்டியது. பட் இதோட எடிட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமுக்கு மட்டும் நிறைய டைம் தேவைப்படுதுங்க. நம்ம சாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நடக்கிறாரு, ஓடுறாரு, வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுறாரு. ஸோ எல்லாமே நான் காட்டிகிட்டு இருந்தேன்னா இந்த கேமோட லென்த் வந்து பெருசாக போயிட்டுருக்கும். பார்க்குற உங்களுக்கும் வந்து டயர்டாயிரும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கண்டென்ட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இதை பற்றின ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த எபிசோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினுசாக இருக்க போது தொடர்ந்து பாருங்கள். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண போகிறோம். கிட்டத்தட்ட எண்டுக்கு நம்ம நெருங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பிடிச்ச மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி. சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் கைஸ். லெட்ஸ் ஓகே, ப்ரைவேட் ரூம் போயிருமா? குளிக்காம அப்படியே தூங்குறாங்க, எப்படிங்க முடியுது? புது டீட்டெயில் கிடைச்சிருக்காங்க. யாரை பத்தி? அந்த மிஸ்டீரியஸ் மேன் பத்தி. ஸ்னேக் மாதிரியே இருந்தா பாருங்க. 2 தடவை ஃபைட் பண்ணியிருக்கோம். அட்லீஸ்ட் அவனை பற்றி தெரியாமல் இருந்தா எப்படி? அவன் ஐடி கார்டை வச்சு ட்ராக் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அப்கிரேடேஷன்ஸ். கண்ணாடி கிடச்சிருக்குல்ல? இந்த தொப்பி நல்லா இருக்குல்ல? We are backwards. சயின்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்காங்க இதை போட்டா. கொஞ்ச நேரம் போடுவோம். நானும் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன், அவனும் கண்ணாடி போட்டிருக்கான். எப்படி? ஏய், செம்மையா இருக்கான்ல? முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு வரணுங்க. டிஃப்ரெண்டான போஸ்ட்ல குளிக்கிறான். ஓகே, நம்ம டால்மேன் ஏதாவது பேசுறான்னு பார்ப்போமா? டால்மேன் எதுவும் பேச விரும்பவில்லை. ஸோ கோ டு பிரிட்ஜ். என்ன சீக்ரெட்னு பார்ப்போம். His name is Neil Vanna. Neil Vanna? Oh, here I thought he said Nirvana. There must still be tar in my ears. It seems that the ID card you brought back belonged to the man himself. Charlie helped me dig up the details. The card was issued by Bridges years ago, when the Chiral Network was still being developed. Records confirm that Vanna has been dead for some time. So he was a member of Bridges? No, it doesn't look like he was. Vanna was a porter contracted by Bridges to handle jobs with special requirements. Like all of you, he was a doom sufferer who leveraged his abilities. A top-notch porter by all accounts. He worked the Mexican border, brought over all kinds of useful stuff. Ostensibly, resources and medical supplies, but in truth, he transported drugs and other prohibited goods. So he was a smuggler. Vanna's ID card served as a key to some of Bridges' secure installations, though only a select few, of course. Specifically, those dedicated to the BB experiments, along with various other medical facilities. I believe that the place you went to for counseling was one of them. But everything in that area was obliterated 11 years ago by a void out.
one in which Neil Vanna died. And from which you alone, Sam, were fortunate enough to emerge alive. Prior to all that, your counseling sessions made you a regular visitor, yes? Well, records indicate Vanna frequented the same facility. There's a fair chance that the two of you might have met before. Do you recall seeing him? It's hardly surprising. A great number of people pass through there all the damn time. No one would remember them all. செத்துட்டானா இவன்? Sam, it's Charlie. We've received your next assignment. This main order can be undertaken by accessing the delivery terminal at Eastport Knot. While you attend to that, we'll continue our investigation into Neil Vanna. I'll keep you posted. என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க? சொல்லாமே போயிட்டான். டேக் அ மெயின் ஆர்டர் அட் தி F4 டெர்மினல். ஸோ நெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இறந்துட்டான். அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு வாய்ட் அவுட்னால அவன் அங்கே செத்துட்டான். அவனும் ஒரு டெலிவரி போட்டிருந்தான். பட் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மக்லர். தேவையில்லாத ட்ரக்ஸு இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிட்டு வந்திருக்கான். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ட் அவுட்னால தான் அவன் இறந்துருக்கான். பட் பிரிட்ஜஸ் தான் வந்து நம்மளை கான்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி தான் அவனையும் கான்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவனும் ஒரு சூப்பரான ஒரு டெலிவரி பாய் தான். பட் ஏன் அப்படி மாறினான்னு தெரில. பட் இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த தார் மூலமாக அவன் வந்து ஏதோ ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க. ஸோ 2 தடவை ஃபைட் பண்ணிட்டோம். ஒரே ஃபெசிலிட்டியில் தான் அவனும் வந்து கவுன்சிலிங் போயிருக்கான். நம்ம போன அதே ஃபெசிலிட்டி. ஸோ கண்டிப்பாக அவனை மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருந்திருக்கு. அது ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நம்ம ஆள் மறந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் ஏதோ ரீகால் பண்ணுறான். நான் தற்போதைக்கு நெயில் வானாவை ஒரு பக்கம் ஓரம் கட்டிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்புவோமா? ஸோ நீலுக்கும் லூக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குங்க. அது என்னங்கிறது பார்க்கணும். ஏன்னா அவனும் கையில் குழந்தை வச்சுருந்தான். நம்ம ஆளுங்க அவனை கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இவளுக்கு ஜாலி பண்றாளுப்பா. நம்மால் இப்பதான் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கான். ஐயோ, அந்த ஃபெசிலிட்டியோட ஃபிளாஷ்பேக்ங்க. கண்டிப்பா நீலுக்கு இவனுக்கு ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்கு. சித்திரமா இருக்கே. By the way, Sam, you saw Tomorrow with the apples in the corridor, right? It seems she was training, trying to gain more control over her temporal abilities, taking green unripened apples and attempting to age them until they're red and ready to eat. But she's still having trouble getting it just right. She's taking it too far and making them rotten. There's no need to rush things. She'll get the hang of it soon enough. In the meantime, let's continue to support her. நான் எதுவுமே சொல்லியே. அவ பவர் அவ கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணட்டும். நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம். From this location, you should be able to see some snow-capped mountains, Sam. Your next objective can be found in the heart of them, in the form of the Eastern Environmental Observatory. Once again, you'll need to link up several sites en route to this destination. The first such site to be brought online is the Chronobiologist Shelter, which is due west. Pick up the main order on this delivery terminal in order to begin. ஓகே. ஸோ ஆர்டரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்யூப்மெண்ட் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுங்க. ஸ்னீக்கிங் பூட்ஸ், வேற என்ன? கன்ஸ் ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. சரி விடுங்க, பார்த்துக்குவோம்.
இப்போ இதுக்கு பதிலா ஸ்வாப் பண்ணிடுமா? ஓகே, கராஜ் எடுத்துட்டு போவோமா? வண்டி வேற வேணும்னு நினைக்கிறேன். ஓசி வண்டி எடுத்துட்டு போவோமா? இந்த கலர் நல்லா இருக்குப்பா. You have reached the maximum allowable number of vehicles. Fine, no problem. இந்த வண்டி நல்லா இருக்கு. வாட்சல்லாம் ரேஸ் வண்டி மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு. பட் நான் ஷூ மாத்தணுமே. இதை தூக்கி போட்டுருமா? பேட்டரி ஸ்கெலிட்டன் இருக்கு. ரைட்டுங்க, இப்போ ஆர்டர் எடுத்துருவோமா? Do not submerge. கொஞ்சம் தூரம் போகணும் போல இருக்கே. Deliver the cryptobiote variants to the chronobiologist. இங்கிருந்து அப்படி நேரா போனா ஐசி மவுண்டன் ட்ரெயில். மலைக்கு மேலே போகணுங்க சாமி. பிடிசி இருக்கு. இந்த பக்கம் நம்ம போகவே கூடாது. நம்ம போனால் இப்படி தான் போகணும். சரி, ஓகே. ஆனால் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம்? இதுதானே மேட்ரு. லுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 55 இருக்கா? இது என்ன மக்களே புதுசாக இருக்கு. இன்க்ரீஸ்ட் எம்பி ஃபயரிங் ரேட்டு, ஃப்ளோட்டிங் கேரியர் கெப்பாசிட்டி, இதெல்லாம் என்ன? எதை போகிறதுனே தெரியலைங்க. பேட்டரி எஃபிஷியன்சி அண்ட் டேமேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இதை போடுவோம், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரம் போக வேண்டியது இருக்கு? 2300 மீட்டரா? பேசாம ரைட் பண்ணிட்டே போயிருவோங்க. என்ன சொல்றீங்க? என்ன ஸ்பீடு! டேமேஜ் ஆயிடுச்சா? ஐயோ, இதுக்கு மேலே டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுங்க. கரெக்டாக போகணும். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போவோம். காஃபின்னு இருக்க பயமே. ஏன் அப்படி தடுமாறுது? அந்த மலை உச்சிக்கு போகணுங்க கைஸ். இது ஒரு லாங் ரைடாக இருக்க போகுது. அப்படியே போயிட்டேன், பக்கத்தில் போயிட்டேன். உங்களை நான் பார்க்குறேன். வரட்டா? மக்களே, ஒரு வழியா இந்த பனி மலையில ஏறி வந்துட்டு இருக்குங்க. பார்க்க சீனரி சூப்பரா இருக்கு. ஆனா பாருங்க, அந்த என்ன சொல்றது, அந்த காஃபினை வச்சு என்னால் ரைட் பண்ண முடியல. அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து கியூ பேடோட கனெக்ஷன் இல்லாமல் ரைட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ நடந்தே வந்தங்க. மனுஷன் பாடா படுறான் இந்த வெயிட் தூக்கிட்டு. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஹிமாலயாஸ் மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டோம் ஒரு வழியா. எங்க கட்டியிருக்காங்க பாருங்க. என்னங்க இது தார் மாதிரி தெரியுது? ஏதாவது இருக்கா என்ன? Just a bit further now. Hey, weight balance.
அவசரப்படக்கூடாது. பொறுமை. ஸ்டாமினா சுத்தமா காலிங்க. பனி புயல் வேற அடிச்சுது ஒரு பக்கம். பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டங்க. அவாடா வந்துட்டோம். அப்பாடா. வாயெல்லாம் புகை வருது. டெலிவரி ரிப்போர்ட். ஜஸ்ட் 1% டேமேஜுங்க. Chronobiologist. Good to see a friendly face. It's been a while since I've had visitors. I'll check your cargo right away. பாருங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன். இப்படியெல்லாம் மலை ஏறினதே இல்லை. Much better than I could have hoped for. How did you even manage to keep it in such good condition? That is Sam. I should have no trouble continuing my research, and it's all thanks to you. 1 ஸ்டார் கூட இல்லையா? All right. Use your Cupid to connect my shelter. எப்பா ரெஸ்ட் கொடுக்குப்பா. ஓகே, இதை அட்டாச் பண்ணியாச்சு. அங்க பாருங்க எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆயிருக்குன்னு. கைஸ் முடிக்க போகிறோம். அங்கே பாருங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 3 ரீஜன் கவர் பண்ணால் போதும். நம்ம ஷிப் வந்துருச்சு. வெரி குட். Now displaying your current porter grade. 130. I'm finally part of the Chiral Network. I've been looking forward to this moment. I should be able to conduct research at a faster pace than ever. Please accept this by way of thanks. என்ன கொடுக்க போற? ஏய், ஸ்பெஷல் புழுவா? கீ செயின். நல்லா இருக்குப்பா. இது எதுல கனெக்ட் பண்றது? பேக் டேட்டா. I picked up this accessory in the UCA. You should try attaching it to your backpack. Who knows? It might bring you good luck. Oh, and in case you're curious, the cargo you brought me contained a stock of cryptobiote variants. I've taken to calling them chronobiotes. They appear to alter your body's internal clock for a brief period when consumed. Just another example of the many ways the Death Stranding is wreaking havoc on our perception of time. It's introduced us to timefall and the beach, as well as the EEs that brought about previous mass extinctions. You know, I can't help but wonder if extinction entities are related to chronobiotes. Anyway, I'm glad you're here. Especially with the strange incidents we've been hearing about lately. என்ன இன்சிடென்ட்ஸ்? ஸோ இந்த புழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்காமா. இப்போ நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிற வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணும். அதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு தெரியல. என்ன ஸ்ட்ரேஞ்ச் இன்சிடென்ட்ஸ்? Well, the porter who used to come through here was attacked by something. It was bad enough that they gave up doing delivery work for good. They still managed to deliver my last shipment, but it was covered with strange dents and markings. When I asked what had happened, they just said it was the work of the headless rider. People have been talking about the rider for a while, actually. And there's this guy not far from here who's dedicated to studying strange mysteries like that. I sent him some details, and he said he'd need to ask around for someone to lend him a hand. You should keep your eyes peeled for trouble until he figures out what we're dealing with. என்ன கோஸ்ட் ரைடர் மாதிரி ஏதாவது சொல்றா? ஓகே. I hope this isn't the last time we meet. With no one else around to make deliveries, I was beginning to think I'd have to call it quits. Oh, by the way, a suborder just got posted about those strange incidents I mentioned. You can check it on the delivery terminal here. It's probably in your interest to find out more anyway.
given how much time you spend outside. And, who knows, you might even be able to convince them to join the Chiral Network, too. I just hope we can get to the bottom of things sooner rather than later. Thanks again, and take care. Well then, Sam. By the way, we have info on Nilvana to share. Could you join me on the bridge? கண்டிப்பா வர்றேன், அதான் முக்கியம். Order completed. Well done. அதுக்கு முன்னாடி இதை குடிக்கலாமா வேண்டாமா? சரி இருக்கட்டும். ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்ச் கிரியேச்சர் இருக்காமா? யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கோஸ்ட் ரைடர் மாதிரி யாரும் சுற்றிட்டு இருக்காங்க. சப்பாடஸ் இருக்கு, பட் அதை மெதுவாக பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தற்போதைக்கு நம்ம மெயின் மிஷின் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓவா, தேங்க்யூ. ஃப்ரிட்ஜில் ஏதோ விஷயம் இருக்கு. மெயின் ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதான் முடிக்கணும். ஆர்டர்ஸ்லாம் அப்புறமா டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். என்ன விஷயம் நீல பத்தி? We managed to learn a few more things about Nilvana. You may remember that he was a porter contracted by Bridges. That's what we told you before. Since then, I received a mail. Another one from our very own Hartman, I'm guessing. Look, we sure we can trust them? Whoever they are? They are almost certainly someone on the inside. Someone with access to the UCA's administrative systems. It seems Neil Vanna was attending therapy sessions. But the real revelation is who Vanna's therapist was. Charlie, can you please explain? A specialist who worked with other doomed sufferers, including one Sam Bridges. She was your therapist and your partner. Lucy? Neil Vanna's name was on her client list. Right there in black and white. That's crazy. We also uncovered a photo you should see. Per the records, they perished in a void out which claimed an entire city. A void out only you survived, Sam. Lucy was pregnant at the time. It wasn't mine. The child she was carrying. She straight up told me to my face. I never had any kids. She was just my shrink, helping me to work through my often phobia. That's all she ever was to me. என்ன phobia? லூசி சாமோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்க. பட் அவள் வயிற்றுல வந்த குழந்தைக்கும் இவனுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லையா? அது அவளே ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிட்டா. ஸோ நெயிலுக்கும் அவளுக்கும் ஏதோ அஃபேர் இருந்திருக்கு. ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே தெரபிஸ்ட், நமக்கும் நீலுக்கும். என்ன விஷயம் தெரியலையே. அப்போ அந்த குழந்தை என்னாச்சு? வாய்ட் அவுட் ஆகும்போது எல்லாம் இறந்துட்டாங்களா, இல்லை குழந்தை வந்துச்சா அப்படிங்கிறது தெரியல. Mystery. Sam, this is Charlie. A new assignment has been entered into the system. You've been asked to go and connect the metagenomicist to the network. Access the chronobiologist delivery terminal to find and undertake this main order. அடுத்த ஆர்டர் வந்துருச்சா? ஓகே. அடுத்து ஒரு என்ன சொல்றது, இப்போ வந்து குரோனோபயாலஜிஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் யாருன்னு தெரியலையே. சரி ரைட்டு விடுங்க. நம்ம டால்மன் ஏதாவது பேசுகிறாருன்னு பார்த்துட்டு கிளம்புவோம். ஓகேங்க கிளம்புவோமா? அடுத்த ஆர்டர் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நமக்கும் நீலுக்கு என்ன லிங்க்கு, லூசிக்கும் அவனுக்கு என்ன லிங்க்கு, அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். நடுவில் இந்த ஹிக்ஸ் வேற ஒரு பக்கம்.
Come on, mommy. ஏய் அதே தடுப்புங்க. That woman just now, was that... Lucy. That was Lucy. Ah, yes. She was your therapist, wasn't she? வெறும் தெரபிஸ்ட் மட்டும்தான். நம்ம ஆளுக்கு அவளுக்கு எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது. சாமுக்கு ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. பார்ப்போம். வண்டி பாருங்க. வண்டி தானே அது? வண்டி நிக்குது போ. கிட்டே அது இப்படி ஓடுறான் பாருங்க. நமக்காக யாரோ ரெடியா பார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆர்டரை மட்டும் எடுத்துட்டு சட்டு புட்டுன்னு கிளம்புவோம். Oh, just the man I've been waiting for. The Metagenomicist's main order is prepped and ready for you. We'd like you to capture the timefall-resistant emu I identified and take it to her shelter. You might find the capturing part tricky, but if you're real quiet, you shouldn't have too much trouble getting close. Now, this emu appears to possess certain unique temporal properties. It may well have some kind of connection to extinction entities as well. The Metagenomicist might have different insights into its nature given her specialization, though. Personally, I'm hoping this might lead us to a major breakthrough. Also, there's another order I want you to handle when you have a moment. It's related to those strange incidents I mentioned earlier. They might not be occurring right on my doorstep, per se, but they're still very troubling. Help us out, Sam. கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன். பட் நான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன். தாயே இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுவோம். இது என்னன்னு தெரியலையே. ஈமு கூலியா? ரெஸ்கியூ த டைம் ஃபால் ரெசிஸ்டன்ட் ஈமு. ஈமு கூலி தாங்க. கங்காரோ கேப்சர் பண்ண மாதிரி இதையும் கேப்சர் பண்ணும் போல இருக்கு. பில்லர் ராக்ஸ் இங்கே அதிகமாக இருக்கு. இதை கேப்சர் பண்ணிட்டு எப்பா எவ்வளோ தூரம் இங்கே எடுத்துட்டு போகணுமா? சூப்பரு. ஓகே. பேக் கஸ்டமைசேஷன் வந்து அந்த ஒரு இது கொடுத்தாங்கல்ல, அது போடுமா? வேணாங்க, கிளம்புவோம். வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இது தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். வண்டியில் போயிடுவோம். வண்டி ஏறா. மறுபடியெல்லாம் வந்து நடக்க முடியாது. ஈமு கோழி, ஐ எம் ஆன் மை வே. டைம் ரெசிஸ்டன்ட் ஈகு, ஐ மீன் ஈமு. என்ன தருதுக்கு ஆல்மேனுக்கு என்ன ஒரு குஷி பாருங்க. ரோடு வேற சரியில்லைப்பா. அச்சோ, என்ன எப்படி இருக்குது? சாம், நம்ம கரெக்டாக தான் போகிறோமா? இங்கே எவனா வண்டி விட்டு போயிருக்கான். ஏய், டேமேஜ் ஆகுது, பார்த்து. என்னத்தரா எடுக்குது? பயங்கரமா பிக்கப் பண்ணுதுங்க. இங்கிருந்து பக்கமா தான் இருக்கணும். பாத்தீங்களா, 500 மீட்டர் தான். எட்ரா வேகத்தை.
ஐயோ, இது இடிச்சா டேமேஜ் ஆகுமே. பாத்தீங்களா? கமான். தெரியாதனமா இதுல வந்துட்டேங்க. ஆமா, தண்ணிக்குள்ள போகுமா? மூழ்காது நம்புவோம். தண்ணிக்குள்ள போனா பேட்டரி சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். இப்படிங்க இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க. ஏய் ஈமு கோழி வந்துட்டேன். அங்கேயே வெயிட் பண்ணு. குடிக்கிறது வேற கஷ்டம்னு சொன்னாங்க. சைலண்டாக தான் போகணும். ஐ ஐ ஐ ஐ அடிச்சுதுடா. ஈமு கோழி இங்கே தாங்க இருக்கு. ஓகே, பொறுமையாக. Emus are awfully fast. This search may take a while. எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே. ஈமு கோழி. ஓகே, இங்க ஒரு காஃபின் இருக்கு. எங்க இருக்குன்னே தெரியலைங்க. சர்வைவல் கிட் இருக்கு. இருங்க, ஸ்ப்ரே அடிச்சிருமா? இருங்க, ஸ்ப்ரே அடிக்கிறங்க. Where is that fabrication? எங்கே ஸ்ப்ரே? இப்போ அடிக்கிறேன் பாருங்க ஸ்ப்ரே. அட்ரா 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 அட்ரா. இதை வேற கண்டுபிடிக்கணுங்க நானு. கண்டிப்பா இதுக்குள்ளதான் எங்கேயும் இருக்கு. காய்ஸ், அந்த ஈமு கோழி இங்கதான் இருக்கு. பக்கத்துல தாங்க இருக்கு. மூச்சடக்கி போயிட்டோம்னு வச்சுங்க, எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். பாத்துருமா? திரும்பிடுச்சு. போயிடுச்சுடா. Come on. Shit. ஓடிக்கிட்டே இருக்கே. ஏய் கோழி நில்லு. சிக்கடா ஓடுது. நேரா பாக்குதே. அதோட பேட்டர்னை கண்டுபிடிக்கணுங்க.
அசந்த நேரத்தில் பிடிக்கணும். அப்பாடா, ஒரு வழியா அதை பிடிச்சிட்டேங்க. We've secured the animal. Let's deliver it to the metagenomicist. என்ன சேட்டை பண்ணுது? சரி, ஓடுன்னு ஓடுதுங்க நம்மகிட்டயே. ஆமா, எங்க நம்ம வண்டி? வெயிட் வேற ஜாஸ்தியா இருக்கும் போல இருக்கு. இங்க ஷூவை மாத்துவோம். Where is my shoe? ஈமு கோழிங்கிறது சரியா தாங்க இருக்கு. ஓகே, வண்டி ஏறா தப்பிச்சு போயிட போகுது. நான் கூட ஸ்டெல்த் பண்ணி தான் பிடிக்கணும்னு நினைச்சேன். என்ன ஸ்டெல்த் பண்ணாலும் அது ஓடிட்டே இருக்குங்க. பொறுமையிலிருந்து துரத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். எப்படியப்பா ஒரு வழியா மாட்டிக்கிச்சு. இந்த மாதிரி மிஷின்லாம் கொடுத்தா என்ன பண்றது? ரைட்டு, போமா. ஆக்சுவலி அது பேட்டரி வேறு கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் போகணும்? வேர் இஸ் இட்? கம்மியாக தான் இருக்குது போலையே. இது லாஸ்ட் கார்கோ. இங்கே தாங்க போகணும். 1900 மீட்ரு. ஐயோ, இந்த வண்டியில போறது இது ஒரு பிரச்சனைங்க. தப்பிக்கிறதுக்கு ரூட் எங்கப்பா இருக்கு? வேகம். ஐ திங்க் நம்ம காஃபி வச்சு போலாமா? இருங்க, அங்க ஒரு வண்டி இருக்கு. இது வேறடா பாக்குறதுல இருக்கு. போதும் லிஸ்ட் பெருசா போகுது. இப்போ இந்த வண்டியை விட்டுட்டு அந்த வண்டிக்கு தாவ போறோம். ஆனா அதுல பேட்டரி எவ்வளவு இருக்கு தெரியல. டேமேஜ் ஆயிருக்குமா? இதுலயே பேட்டரி கம்மியா தாங்க இருக்கு. சரி, வேணா உனக்கு எப்படி போ. சரியான ஆர்டருங்கண்ணா. ஓகே மக்களே, பக்கத்துல போயிட்டு உங்களை நான் பாக்குறேன். மக்களே, நம்ம பக்கத்துல வந்துட்டோம். என்ன பிரச்சனை கேட்டீங்கன்னா, வண்டியோட பேட்டரி முடிச்சு போச்சு. எதிர்பார்த்த மாதிரியே தாரை ஃபைட் பண்ணி அப்புறம் அந்த தண்ணி ஃபைட் பண்ணிலாம் வர்றதுக்குள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி முடிச்சு போச்சு. இட்ஸ் ஓகே, பக்கத்தில் வந்துட்டோம். வெயிட் பெருசாக இல்லைங்க.
மொத்தமாவே 80 கேஜி தான் இருக்கு. அதான் பாருங்க குடு ஓடி விட்டுருக்கேன். இது மெட்டாச்சினோ மினிஸ்ட் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன்னு தெரியல. இந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்தது இல்லை, தான் ஃபஸ்ட் டைம். டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். டெலிவரி அண்ட் ரிப்போர்ட் 14%. இப்படி இவ்வளோ டேமேஜ் ஆச்சு? Thanks for coming. I've been looking forward to this delivery. Now let's take a look. I'm very sorry. கொஞ்சம் அடி வாங்கிடுச்சு. அங்க பாருங்க. That's a relief. I'm not seeing any major issues with this cargo. என்ன ஸ்டார் பாயிண்ட்ஸ் குறஞ்சிரும். My research is going well, and I have you to thank for it. It's okay. It's all in the game. All that's left is to connect me to the Chiral Network. I'm ready. இணைத்து விட்டோம். இன்னும் நிறைய மிஷின் காட்டுதே. ரைட்டு, அடுத்து என்னது இது? எக்ஸ் கேப்சர் கிரானைடா. ஓகே, இந்த கிரானைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிடிஸை வந்து கேப்சர் பண்ணலாம். எப்படிங்கிற மேட்டர் நம்ம போக பார்ப்போம். பிடிஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி, அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பொக்கிமான் மாதிரி ஒரு பாலை கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு. இது நமக்கு யூஸ் ஆக போதான்னு தெரியல, பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். பெருசா பாயிண்ட்ஸ் வரமாட்டேங்குது பார்த்தீங்களா போக. I have something I'd like to give you. I hope it's to your liking. என்னது இது? எப்படி இது ஒர்க் ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே. மேபி பெரிய பிடிஸை தான் நம்ம ஃபைட் பண்ணும்போது பிளட் லெவல் ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சு வச்சுங்க, பொக்கிமான் மாதிரி கேட்ச் பண்ணலாமோ எப்படின்னு தெரியல. இதுக்கு ஏதாவது டுட்டோரியல் மாதிரி வச்சாங்கன்னா பரவாயில்ல. கேதான் வச்சிட்டேன். தேங்க்யூ ஃபார் த கிஃப்ட். All hooked up at last. And wow, I was able to finish my analysis of the emu you brought me in an instant. Turns out it was absolutely riddled with parasitic chiral microbes. It would seem their presence was enough to alter the emu's temporal flow, which is probably why it didn't grow older when exposed to timefall. This all but confirms what the chronobiologist has been saying. Hosts for these chiral microbes are subject to the timeless influence of the beach. It's still unclear how this might be related to extinction entities, but it's a vital clue for solving the mystery of the Death Stranding. An extinction entity has the capacity to trigger the last stranding. And if that comes to pass, the end of humanity itself is assured. Higgs attempted to make use of one such entity back in the UCA, but I know you personally put a stop to his plans. Hartman told me everything about those events. It's anyone's guess what Higgs is trying to accomplish this time, but I believe in you. And that's why I'm giving you these. EX capture grenades are invaluable weapons that work by leveraging the temporal properties of parasitic chiral microbes to great effect. In essence, they allow you to defeat weakened BTs in an instant by drastically destabilizing their intrinsic flow of time. But that's not all. These grenades can give you the means to summon your own BTs to attack other BTs. Should work on all larger specimens. I've prepared a few for immediate use. There's so much we can learn by studying chiral microbes, you know? They might even hold the answer to treating 21-minute syndromes like mine.
ஸோ ஷார்ட்டாக என்ன சொல்ல வரான்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஈமு கோழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் இருக்குது இந்த டைம் ஃபாலுக்கு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஓல்டேஜ் வந்து வரல. பொதுவாக வந்து டைம் ஃபாலில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா ஏஜ் வந்து ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகும், சீக்கிரம் செத்துருவாங்க. பட் இந்த ஈமு கோழிக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை வச்சு எப்படியாவது அந்த டைம் ஃபாலுக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு யோசிச்சுருக்காங்க. ஸோ ஹிக்ஸு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளானை வந்து சொதப்பியிருக்கான். பட் இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிறதுனால பாதுகாப்பாக இருப்போம்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த பிடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்ச மாதிரி நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு பிடிஎஸ் கூட ஃபைட் பண்ணலாம். பட் இது எப்படி பிடிக்க போகிறோங்கிறதா மேட்ரு. Yes. Next time you're able to inflict significant damage on a large BT, try tossing an EX capture grenade into its mouth. Not only will you neutralize your foe, but you'll find it also leaves behind a milky white chiral crystal. I've taken to calling these objects BT crystals. If you see one, make sure you don't forget to pick it up. I say that because if you've got one on hand, you'll be able to use it the next time you encounter a large BT. The BT crystal will react with the tar and transform into a variant of the BT you captured. When activated, the crystal will summon a variant of the BT that spawned it, which will emerge from the depths of the tar. Ordinary large BTs will perceive this variant as a critical threat and proceed to attack on sight. எப்படிப்பா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? சரி, ஓகே. In recent days, large BTs have been growing more active in the region to the south of this facility. It's possible that this too could be a consequence of Higgs's efforts. If you're headed that way, you had better be prepared for the worst. Though that might also be a good opportunity to give those EX capture grenades a try. I just know they'll prove effective. And if you're interested in some additional work, I'd also like you to take the emu you brought me to the animal shelter. The staff there want to look after it, and I don't have the proper facilities to give it a home here anyway. I've posted a suborder for this request. There's no rush. You can pick it up from the delivery terminal here whenever you're ready. Thanks again for all your help. I'll probably be hitting you up again. Sam, your next destination is the F5 East Distribution Center, which can be found near the southeast shore of the lake close by. I'm told one of the staff members there is an old acquaintance of yours. Anyway, a main order has been entered into the system. You can access the delivery terminal here to undertake it. That said, another request concerning the animal you rescued has also caught my eye. Alternatively, you can undertake this suborder first if you wish. I leave it up to you, Sam. No. Main order the first pannu. Order completed. Well done. Large PTs encounter பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன். Deliver all chiral microbes. இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாமோ? ஏற்கனவே போயிருக்குமா? போன மாதிரி தான். சூப்பர். வண்டியிலே போயிருமா? ரொம்ப பெருசா இருக்கும் போல இருக்கே. ஐயோ, காஃபின் போர்டு என்ன பண்றது? Wait a minute. இங்க காஃபின் போடு. ஏன் அதை எடுத்துட்டு போக முடியாது? ஆஃப்லோடு தான் காட்டுது. இருக்கு வண்டி வெளியே நிக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இதை நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்குவோம். இதை வச்சு தான் ஆக்டிவேட் பண்ணி கூட்டு போகிறோம். இப்போ நான் ஆர்டர் எடுப்பேன்ல. கைஸ், கார்கோ எடுத்துட்டேன்.
கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு இதை எடுத்து பேக் பாக்கெட்ல போட்டேன். அவ்வளவுதான். I'm afraid you've dropped some cargo, Sam. அடடடடா, கொஞ்சம் இருங்க. சை, டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. இதுவே டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் இருங்க. சச்சா, இதுக்கு மேலே டேமேஜ் ஆகக்கூடாது மக்களே. பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாயிரும். செம வெயிட்டுங்க. இதை வச்சு தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஆனால் கியூஆர் கோடு இருங்க. ஓ, நல்லா போச்சுடா. Let's get a move on. இதுல ஏறி போயிட வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். பேட்டரி ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன் அப்படி சோதிக்கிறீங்க நம்மள? எப்படி தாண்டா போறது? இந்த பக்கம் ரூட் காட்டுதுன்னே தெரியல. 1800 மீட்டருங்க. டேமேஜ் ஆகாம போட்டிட்டு போகணும். ஸ்பீட் ஜம்ப் ரியலி? இங்க வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஸ்பீட் ஜம்ப். வா, கண்ட்ரோல் இல்லாம போகுது வண்டி. நம்ம ஸ்பீட் ஜம்ப்யா. டேமேஜ் ஆகாம போகுது, அது வரைக்கும் நல்லதுங்க. வேகம் வேகம். பிடிஸ்வர் நடுவில் இருக்குங்க. எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய லோட கொடுக்குறாங்க? இது வந்து 34வது ஆர்டருங்க. சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். டைம் ஃபால் வேறையா? இந்த பிடிஸ் கிட்ட இருந்து மட்டும் தப்பிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய சாதனைங்க. எங்கே அது? எங்கெங்க போகுது? மேலதான் போகணுமோ? இவ்வளோ பெரிய வாய்ட் அவுட்டு. என்னையா அது? பூரா கல்லு கல்லா இருக்கு. Come on, Sam, we can do this.
இங்கே உள்ளது பிடிஸ். பிடிஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபைட் பண்ணா போகணுங்க. ஐயோ என்னையா அது? மாட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தடவை. மேலே போயிரு எப்படியாது. கமான் படி. ஏதோ ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருதுங்க. நம்ம போறது அந்த பக்கம். சீரியஸா எனக்கு ரூட்டே தெரியலைங்க. பேட்டரி மட்டும் முடியாம இருக்கணுமே. ஏன்டா கமான் சாம், இந்த மேடை மட்டும் ஏறிடு. நீ என்ன பண்ணுவ பாவம், வண்டி போச்சுன்னா தான் நீ போவ. மக்களே, நான் பக்கத்துல போயிட்டு உங்களை பாக்குறேன். கைஸ் அடிச்சு புடிச்சு பக்கத்துல வந்துட்டோம். எப்போ அந்த பிடிஸ்ட் தப்பிக்கிறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுச்சுப்பா. என்ன புது இடமா? ஆல்ரெடி வந்திருக்குமா? எப்படியோப்பா டேமேஜ் எல்லாம் போட்டுட்டோம். ஓகே, இந்தாங்க உங்க ஆர்டரு, நீங்களே வச்சுக்கோங்க. டெலிவரி அண்ட் ரிப்போர்ட். பெரிய கார்கோ, இதை வச்சு எப்படிங்க பிடிஸ் ஃபைட்? Sam, hey there, buddy. Was hoping I'd get to see you. It's me. Don't act like you've forgotten. Well, you didn't think it was Igor, did you? Anyway, guess I better process that cargo of yours. பண்ணு. இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கே இவனை. 1% damage only. Delivery, as always. Good stuff. I tip my hat to you, sir. எவ்வளோ ஸ்டாரு? I don't even know how many times you've come to my rescue, Sam. All right, it's time for you to do you know what. Cupida. இது இப்போ எந்த ரீஜனை கவர் பண்ணுது? ஓகே, எங்கிருந்து எங்க வந்திருக்கோம் பாருங்க. விக்டர் பிராங்க். நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டாங்க. என்னது இது? சுஞ்சி ஐட்டுவா? ஆன்டி பிடி எஃபெக்ட். ஆமா, அங்க பாருங்க.
கிரானைட் லான்ச்சர், கார்கோ கேட்டாபுல்ட் அப்படின்னா பாருங்க மாசுங்க. நம்ம கார்கோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராஷூட் மூலமாக தூரமாக வீசி எறியலாம். இதை வச்சு ஒரு சேஃப்டிக்குன்னு வைங்களேன். ஏதாவது ஃபைட் நடக்குதுன்னு வச்சுங்க, நம்மகிட்ட கார்கோ இருக்குது, இது மூலமாக சேஃபான டிஸ்டன்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிடலாம். ரைட்டு. பெருசாக டெவலப் ஆக மாட்டேங்குங்க. You're a real lifesaver, you know? I'm guessing you saw the tar lake out west of here, yeah? That's where the settlement known as Lakeside Fort Knott used to be. Whole place got wiped clean off the map by a void out. And since that day, the tar has been eaten away at this facility. Some weirdness with the currents, or at least that's what folks are saying. But with the stuff you just brought me, I might just be able to keep the tar corrosion at bay. Finally. I've shared some data with you as well. Feast your eyes on these grenade launcher and cargo catapult schematics, both new and improved designs. You'll find they're a damn sight better than stuff you used to use back in the UCA. Recently, folks living here have been talking about this group of guys in red they saw creeping around. Got something to do with Higgs, more likely than not. One more thing that's had us worried these days. But now that you're here, I think we can all finally take a breath. Before I forget, got a new suit design to give you as a gift. One favored by a prepper back in the UCAs, you may recall. Try it on for size, why don't you? ஓகே, குரூப் ஆஃப் கைஸ்ன்ற ரேட்டை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட வேண்டாம். அவனுங்க ஏற்கனவே ஹிக்ஸோட ஆளுன்னு நமக்கு தெரியும். எக்யூப்மெண்ட் வேணால் கேட்போம். Well, the grenade launcher has been configured to fire MP shells. Human, mech, BT, doesn't matter. You can use it against all types of enemies. Now, the cargo catapult still does exactly what you'd expect. Lets it fling containers to the tops of mountains and whatnot. However, you can now also use catapults to launch certain throwable weapons as projectiles. After launching a payload, you can use a catapult pod's integrated camera to tweak trajectory and aim for a specific point of impact. It's a way of attacking targets in hostile areas from a good, safe distance. Pretty cool, right? This stuff will come in handy, I'm sure of it. ஓ எஸ், கண்டிப்பாக ஹேண்டியாக இருக்கும். தூரத்தில் இருந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் மாதிரிங்க இது. எனிமிஸ் தெரியாது நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோன்னு. ஓகே, தேங்க்யூ. This is just how it went down back in the UCA. We think we were done for. Then the man who delivers shows up. Truth is, you're the reason I volunteered for the advanced expedition. The reason I was able to keep going. I figured if I did, I might get a chance to see you again. That BB pod you're carrying is different than I remember. Doesn't have my brother's keepsake attached anymore either. But hey, life's not just about things. Promise me you'll never forget Igor, Sam. He's gone, but he still feels so close, you know? Sorry. We should probably talk about work. An order with your name on it just came in. A request from a guy not far from here who spends his days fishing in the tar. Come to think of it, I believe he's one of the precious few survivors of the Lakeside Fort Knott void out. It's filed under sub-orders on the delivery terminal here. Take a gander and see what you think. Right. I'll leave you to it. Keep on keeping on. Fine work as always, Sam. Now come back to this ship and get some rest. Also, we've identified what may be a ghost mech outpost. I'd like you on standby. Your next order might be a dangerous one. ஓகே, வார்னிங் கொடுத்துட்டாங்கப்பா. நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்க போதான். என்ன ஃபைட்டு தானே தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி போய் ரெஸ்ட்டை போடுவோம். இதுலேயே சப் ஆர்டர் இருக்கு. பேரண்ட்டாக பக்கத்தில் லேக் சைடு போட்டுன்னு ஒன்று இருக்குங்க. வாய்ட் அவுட்டில் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சான். யாருமே இல்லை இப்போ சர்வைவர்ஸ். யாரோ ஒருத்த மட்டும் இருக்கானம்மா, அவன் தார் கரண்ட்டில் ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு இருக்கானா. தாரில் என்னங்க ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க, அது நம்ம அப்புறமா டீல் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு போய் ரெஸ்ட்டை போடுவோம். எத்தனை ஆர்டர்ஸ்.
வந்துவிட்டோம். ஃபைனலி. ரெஸ்ட்டை போட்டு அடுத்து நம்ம ஃபைட்டுக்கு ரெடி ஆவோங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அவ ஆப்பிள் எல்லாம் வச்சு? Sam. Yeah. Nice. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாளா? அவ சாப்பிட்டானா அழுகிருன்னு நினைக்கிறேன். காயா வச்சு பழுக்க வைக்கிறான். நம்ம சாப்பிடலாம்ல? Why, Sam? ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாங்க பாவம். Sam, based on our latest assessment, we know where the Ghost Mech base can be found. When you're ready, access the G3 Magellan's delivery terminal and accept this main order. I'll brief you on the details after that. Fine. Ghost Mech Outpost. கண்டிப்பா ஃபைட் காத்துட்டு இருக்கு. போறதுக்கு முன்னாடி தெம்பா கிளம்புவோம். அம்மா இது எப்படி எடுக்கிறது? ஆப்பிள் எடுக்க முடியுங்களா? இருங்க. ஓகே, ஆப்பிள் சாப்பிட்டாச்சு. புடு சாப்பிட்டாச்சு. ட்ரிங்கே. இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாங்க. ஓகே மக்களே, டால்மன் ஏதாவது சொல்கிறான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்புவோம்.